Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, my dear students. In last lecture, we explained or start our explanation about the basic principles which regulate insurance contract. Basic principles which regulate insurance contracts, and we explained the three of the basic principles: freedom of contract, utmost good faith, and proximate cause. Today, we shall complete the discussion the other principle of indemnity, principle of subrogation, principle of loss minimization, and principle of contribution, and will add the required conditions for insurance contract. The first principle which we shall discuss today, principle of indemnity. Indemnity is guarantee to restore the insured party to the position in which he or she was in before the uncertain incident that caused a loss for insured. The insurer compensates the insured according to policy or conditions which stipulated in policy. Indemnity is one mechanism by which the insurer provides financial compensation to place the insured party in the financial position in which he or she had prior to the loss. The insurance company promises to compensate the policyholder for amount of the loss up to amount agreed upon in the contract. Essentially, this is a part of contract that matters the most for insurance policyholder, because this is a part of contract that says that policyholder has the right to be compensated, or in other words, indemnified for his or her loss. The amount of compensation is in direct proportion with the insured loss. That is the meaning of such principle of indemnity. Insurance company must pay the amount of insured loss or the insured amount agreed. There is a big difference between two concepts. Obligation to pay insured loss and obligation to pay insured amount agreed on the contract. Whichever is less. For example, if the insured car is insured for 100,000 Egyptian pounds, but damage are only 3,000 Egyptian pounds, then insured party shall get only 3,000 Egyptian pounds, not all the amount of insured contract, 1,000
100,000 Egyptian pound. So, in such a case, the insured will get from the insurer only the cost of loss. Okay, compensation in such regard is not paid when the incident that caused the loss doesn't happen during the time allotted in the contract or from a specific agreed upon causes of loss, as you saw in principle. You saw in the principle of proximate. Insurance contracts are created slowly as a means to provide protection from unexpected events. So, one of the most important concepts which based up principle of indemnity is that insurance contracts are created as a means of providing protection from unexpected events, not as a means to make a profit from loss. Insured party only compensate for his or her loss. That's the purpose of insurance contract, not to make a profit from loss. Therefore, the insured is protected from losses by the principle of indemnity, but through stipulations that keep him or her from being able to scale or to make profit. واحدة من أهم المبادئ اللي بتحكم عقود التأمين مبدأ التعويض. هو أساس عقود التأمين. هو أساس عقود التأمين. التعويض بيكون في حالة التزام المؤمن بسداد الأقساط، التزامه بمبدأ حسن النية، التزامه بالمبادئ الأخرى اللي بتحكم عقود التأمين. كمان لازم يكون في حادث. الحادث ده لازم يترتب عليه خسارة. الخسارة تقوم بالمال. تقوم بالإيه؟ بالمال. هذا الحادث اللي ترتب عليه الخسارة فيه خصيصة رئيسية، إنه لازم يكون غير مؤكد. أما لو كان مؤكد فما يصلحش إن يكون هذا تأمين. طيب، شركة التأمين بموجب العقد بتعوض المؤمن عن الخسارة اللي ترتبط على تحقق الحدث وما ترتب على تحقق الحدث من ضرر. وهنا التعويض ياخد شكل من اثنين: يا اما هو بلك مبلغ متفق عليه بياخده، اوكي، او تعويضه عن قيمه خسارته فقط. بمعنى زي ما كنت بقول في الكيس من شويه، لو هو مأمن على عربيته ب 100,000 جنيه، حصل حادثه، الحادثه دي ترتب عليها ضرر في السياره، اصلاح هذا الضرر يتكلف فقط 3000 جنيه. 3000 جنيه، ركزوا معايا في النقطه دي. طيب، هو مأمن على العربيه ب 100,000 جنيه، والضرر اللي اصابه او اصاب السياره ب 3000 جنيه، ياخد ال 100,000 جنيه ولا ياخد 3000 جنيه؟ لا، ياخد 3000 جنيه فقط وليس مبلغ التأمين كامل. يبقى هياخد هنا قيمه الايه؟ قيمه الخساره فقط. اوكي؟ شريطه ان يكون في حادث، الحادث ده غير متوقع خلال مده التأمين. خلال مده الايه؟ التأمين. من هذا المنطلق بنوصل لكونكلوجن ان
التعويض هو أحد المبادئ اللي بتحكم عقود التأمين، ولكن التعويض عن الضرر بمعنى إيه؟ لا يسمح بتحقيق ربح. مش معنى إن المؤمن أمن على ممتلكاته أو أمن على حياته أو أي مكان موضوع التأمين اللي هو أمن عليه وإحنا قلنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت، وخصوصا فيما يتعلق بالتأمين عند أكثر من شركة. قلنا هو ما بياخدش غير قيمة الإيه؟ غير قيمة الضرر حتى لو أمن مع أكثر من شركة، إلا استثناء لم يكون هو مش هياخد أكثر من القيمة، ولكن لما يكون هناك حدث هو مأمن عند شركة ب5 شركة ب10 بياخد برضه القيمة، ولكن القيمة دي بتتوزع على الشركات. شركة هتدفع 2 شركة هتدفع 1 وهكذا، لكن هو مش هياخد أكثر من قيمة، لأن لا يسمح في عقود التأمين بتحقيق ربح للمؤمن. غير باقي أنماط العقود، عقود التأمين ليست عقود ربحية لمين؟ للمؤمن عليه، لكن هي عقود ربحية للشركة التأمين، لكن لا يسمح بالربحية في التأمين للشخص اللي مؤمن عليه أو الشيء المؤمن عليه. هذا فيما يتعلق بالبرنسبل الثالث أو الرابع اللي هو الاندمك. نيجي للبرنسبل اوف سبروجيشن واتكلمنا عليه امبارح وهنتكلم عليه برضه ببعض التفاصيل النهارده. قلنا right transfer request from the insured to the insurer after the claim is paid. Subrogation is substituting one creditor insurance company for another insurance company representing the person insured responsible for the loss after the insured has been compensated for the incurred loss on a piece of property that was insured. For example, the right of ownership of such property shall go directly to the insurer. Insurer in such a case shall own the property, insured property. So let us say that insured, we are in a car break caused by third party, and the insured file a claim with the insurance company to pay him or to compensate him for a damage which caused for insured car, and also medical expenses. Insurance company in such a case will assume ownership of the car and medical expenses in order to step in and file claim or lawsuit with the person who is actually responsible for the accident. Third party. Insurance company in such a case can only benefit from subrogation by winning back the money which paid to the insured or policyholder and the costs acquiring that money or this bulk of money. Anything extra paid from a third party shall go directly to policyholder. Okay, so let us assume that insurance company filed lawsuit with negligent third party after the insurance company had already compensated the insured for the full amount of insured damage. Then, if their lawsuit ends up winning more money
from the negligent third party than they insured paid. Insurance company in such a case will use such extra amount of money to cover court costs, and the remaining balance will go directly to the insured party. So, subrogation means stepping. Note this such expression, stepping into shoes of another person. It's one of the most important expressions which regulates insurance contract. Stepping into shoes of another person. When insurance company pays full compensation to the insured, it takes over the ownership of goods or property insured and will enjoy complete right to take necessity legal steps to claim compensation from third party who are responsible for the loss suffered by his conduct, either intentionally or negligently or whatever. For example, when cotton mill destroyed by fire, fire is extinguished by or caused by sabotage, kill. In such a case, insurance company, after paying the compensation to the extent of insured sum, will step into shoes of cotton company and initiate either direct action for criminal action or civil litigation against the person who distinguished fire. Those persons who are responsible for sabotage. So it can claim due compensation. Similarly, if a ship is totally destroyed, the insurance company will pay compensation to shipping company, and later the insurance company will salvage the item left in the ship. من المبادئ الهامة أوي احنا اتكلمنا عليها وبنتكلم عليها ببعض التفصيل دلوقتي اللي بتحكم كل التاني. مبدأ الإحلال. مبدأ إيه؟ مبدأ الإحلال. يعني إيه مبدأ الإحلال؟ مبدأ الإحلال يعني أن تحل شركة التأمين بعد ما تدفع قيمة التعويض سواء المتفق عليه أو قيمة الخسارة على حسب الأحوال، على حسب شروط التعاقد، بتحل محل المؤمن عليه أو مالك الشيء أو مالك الممتلكات أي مكان المؤمن اللي دفع له التعويض، بتحل محله في إيه؟ ما هي هنا مش هتدفع وتتقبل خسارة، لا، هنا بترفع دعوى تعويض على الشخص اللي تسبب في الضرر اللي ألحق الخسارة بالشيء المؤمن عليه أو بالشخص المؤمن عليه، واللي ترتب عليه إن هي دفع التعويض لإيه؟ للمالك أو للشخص أو للمستفيد على حسب الأحوال. فهنا ده الإحلال غير الاستبدال. الاستبدال تعني إيه؟ استبدال دائم بدائم، استبدال شركة تأمين بشركة تأمين، ده إحلال وليس استبدال. بعد ما يتم تعويض الشخص حامل الوثيقة المؤمن له عن الخسارة اللي تكبدها، وزي ما قلنا ممكن يكون قيمة التلفيات أو المبلغ المتفق عليه أو كامل قيمة التأمين لو حصل تلف تام في الشيء المؤمن عليه. في حالة حدوث تلف تام هي بتدفع كامل قيمة التأمين، وهنا بتحل محله في الملكية. يعني هو مأمن على سفينة أو شركة مأمنة على سفينة، السفينة دي
غيرت، خلاص تلفت، بتدفع كامل قيمه التامين او قيمه الوثيقه في هذه الحاله. هنا بتنتقل ملكيه السفينه من المالك لشركه التامين. طيب لو التلفيات اللي حدثت في السفينه كانت يعني في جزء منها سواء مثلا في المحركات، في مقدمه السفينه، في وسط السفينه، الكلام ده كله هنا ما فيش احلال في الملكيه، ولكن الاحلال بيكون في ايه بقى؟ احلال يكون في المطالبه في التعويض. هي بتدفع له التعويض وبتحل محله، في المطالبه في التعويض. مطالبه مين؟ الشخص اللي تسبب بخطأه في الضرر اللي تسبب في التعويض. اوكي، ده الحلول. يعني هي بتحل محله في استرداد الاموال، بدل ما هو يرفع دعوه هي اللي بترفع ايه؟ الدعوه مكان. اوكي، طيب لو هنا احنا قلنا يا ولد في الاحوال اللي زي كده المفروض الشخص حامل الوثيقه ما بيتربحش، وبياخد قيمه الخساره فقط. قيمه الايه؟ الخساره فقط. طيب لو هو شركه التامين دفعت له، لكن هو عنده تعويضات او تعويض ادبي عن الفتره اللي قعدها مثلا من غير شغل، او السفينه قعد فتره من غير ما تبحر، ترتب عليه خساره للشركه بتاع الكلام ده كله، كان الكلام ده مش محل تغطيه تامينيه. اوكي، وهو رفع دعوه، شركه التامين هتستحق فقط قيمه السفينه او قيمه التلفيات اللي هي القيمه اللي دفعتها. اما التعويضات الاضافيه هتذهب ليه هو، لان عندنا مبدا في القانون المدني زي ما احنا عارفين يا اولاد ان لا يجوز اكتساب الملكيه بناء على سند غير مشروع، بمعنى ما يطلق عليه قاعده الاثراء بلا سبب. شركه التامين بتستفيد من قيمه الاقساط والكلام ده كله، لكن مقابل التامين اللي دفعته هتاخده فقط. طيب ينفع انها تثري بلا سبب؟ لا، ما ينفعش. وبالتالي لو في تعويضات اخرى هو بيستحقها ممكن تاخدها شركه تامين وتاخد جزء منها مثلا مصاريف التداعي امام القضاء وغيره، ولكن باقي البلك اللي هيستحق ما هو هنا بقى ايه؟ هنا هيدخل الشخص المالك او المؤمن عليه او اي مكان، هيدخل كخصم متضامن في الدعوه. خصم متضامن في الايه؟ في الدعوه. يعني شركه تامين بترفع دعوه، من حقه انه يخش كخصم متضامن. اوكي، ويطالب بتعويض اضافي عن ايه؟ الاضرار الادبيه اللي اصابته او. طيب هل التعويض ده لو اندفع بما فيه من اضرار ماديه واضرار ادبيه هيستحق لشركه التامين؟ لا، لا هيستحق لشركه التامين قيمه ما دفعته من تعويضات زائد المصروفات الاداريه والخدميه. اما الباقي فهيروح للشخص المؤمن او المالك على حسب الاحوال. طيب هذا فيما يتعلق بالسبروجيشن. نيجي للبرنسبل اللي بعد كده، principle of contribution. When insurance company pays compensation to the insured party, it means that it puts him or her back to the same position in which he or she will bill the accident. Okay, without any profit. Again, when insurance company pays compensation for insured party, it puts him or her back to in the position
that he or she was prone to accident. If the insured has undertaken insurance with more one insurance company, then he or she cannot claim compensation from every insurance company with which he was insured. Under such concept or doctrine of contribution, when insurance company compensate the insured, it will be indemnified by other insurance companies to the extent of policy taken by the insured. So while the insurer had a right to invite any other person equally payable, it doesn't have the same obligation to ensure to participate in providing indemnity contribution established. A corollary among the insurance contract involved in an incident or with the same subject contribution allows for insured to claim indemnity to the extent of actual loss from the insurance contract involved in the claim. For example, imagine that you have taken out two insurance contracts for your used car, okay, so that you are covered fully in any situation. Let us assume that you have a policy with Shark Insurance Company, which covers 30,000 of the value of the car, and you make another policy with Elzeiny Insurance Company that cover 50,000 Egyptian pound in property damage. If you end up in wreck that causes 50,000 Egyptian pound worth of damage to your vehicle or your car, then about approximately 19,000 Egyptian pound will be covered by the Shark Insurance Company and 31,000 Egyptian pound by Elzeiny Insurance Company, according to the first and second policy. So each policy you have on the same subject matter pays the proportion of the loss incurred by policy holder. This is the content of principle of contribution. Each policy you have on the same subject matter pays you the proportion of the loss incurred by policy the policy holder. It is an extension of principle of indemnity that allows proportional responsibility for all insurance coverage on the same subject matter. المبدأ الخامس اللي بيحكم العقود التأمين هو مبدأ المساهمة. كقاعدة عامة، التعويض، المبدأ اللي احنا قلناه من شوية، يعني إعادة الشخص المؤمن عليه أو المالك للوضع اللي كان عليه قبل وقوع الحادث، no more no less. يعني بلا خسارة وبلا إيه؟ وبلا مكسب، في حدود الضرر المتحقق أو قيمة الضرر المتحقق، وفي حدود إيه؟ في حدود مبلغ التأمين. أوكي؟ وبالتالي إذا هو أمن على
عربيته على نفسه. اوكي، بمبلغ اكبر ما بيستحقش الا مبلغ الخساره او المبلغ المتفق عليه. لكن بيحصل ايه بقى، وهو ده مبدا المساهمه، ان ممكن هو يامن عن اكثر من شركه باكثر يعني بجزء من القيمه. زي ما قلنا مثلا اذا كان عندك عربيه قيمتها 100,000 جنيه، عملت وثيقتين تامين. وثيقتين تامين، واحده عند شركه الشرق ب 30,000، واحده عند شركه المهندس ب 50,000. اوكي، طيب العربيه قيمتها كام؟ 100,000. يبقى انت داخل لسه انكلودد عن في الليميت بتاعك، في ليميت ايه، في قيمه في ليميت قيمه السياره. طيب لا قدر الله ما يحصل حادثه ويحصل تدمير للسياره، هي قيمتها كام؟ 100,000 جنيه. حضرتك مأمن بكام؟ ب 80,000، 30 هنا و50 هنا. اوكي، طيب في هذه الحاله كل شركه هتدفع بنسبه. يعني شركه مثلا هتدفع ب 19 والشركه هتدفع ب 31. هتدفع لك 19 ودي هتدفع لك 31، اللي هي ايه؟ الحد الاقصى للضرر، مش لقيمه التامين، مش للقيمه اللي انت امنت عليها. انت سي مثلا العربيه ثمنها 100,000 جنيه، حدث سي مثلا هنقول دمر العربيه بالكامل. اوكي، انت مأمن هنا ب 30 ومأمن هنا ب 50، لكن قيمه العربيه ايه؟ 100. عندك 20,000 هيبقوا مفقودين، لانه دول مش محل تغطيه تامينيه. هيبقى هنا المبلغ التامين اللي انت تستحقه 80، هتاخد بالشركه دي 30 والشركه دي 50. اوكي، هذا فيما يتعلق بالكونتريبيوشن او البرنسبل اوف كونتريبيوشن. هنيجي للبرنسبل الاخير وهو principle of loss minimization. loss minimization. There is a principle which regulates insurance contract loss of minimization. Such a principle means that in an uncertain event, it is the insured's responsibility to take all precautions to minimize the loss on the insured property. Insurance contracts should not be about getting free stuff every time something bad happens. Therefore, little responsibility is based on the insured to take all preventive measures possible to minimize the loss of property. So the insurance aims to minimize the loss. It is expected that every party of insurance contract should take adequate precautions, steps to minimize the loss. That when, for example, fire accident takes place in much large factory, insurance should take effective measures to minimize the loss by taking adequate preventive measures. For example, he could not allow the goats to be destroyed by fire simply because he insured them. That mitigation of loss ensured that both parts of the insurance contract shall undertake
the measures by which the risk minimized and the loss suffered is also mitigated. من المبادئ الهامة جدا، وده المبدأ الأخير اللي هنتكلم عليه في محاضرتنا النهارده، تقليل الخسارة. وزي ما قلنا قبل كده يا أولاد، ممكن نلاقي يعني دايما يطلق عليه في موسم الحسابات الماليه ختام الحسابات الماليه، مثلا في شهر 7 تلاقي حوادث الحريق زادت جدا لاصحاب المصانع اللي خسروا بشكل او باخر بيتعمدوا ان هم يحرقوا المصانع بشكل ظاهر او بشكل غير ظاهر، ان هم بيحاولوا ياخدوا قيمه التامين. هنا ممكن شركه التامين تقول له لا، انت شخص سيء النيه. ليه؟ لان مش معنى انك انت مأمن على ممتلكاتك انك ما تاخدش البريكوشنز بتاعتك عشان تقلل الخساره وتقلل احتمالات الخساره وتقلل احتماليات حدوث الاحداث التي يترتب عليها الضرر الذي يترتب عليه بالتبعيه الخساره. لا، هنا يجب على الشخص اللي مأمن على ممتلكاته، اللي مأمن عليه انه ياخد الادكوت ستيب to minimize the loss. اوكي؟ طيب ما خدهاش، هنا من حق شركة التأمين ان هي ترفض ان هي تدفع له قيمة التأمين، لان ده يتعارض مع احد المبادئ اللي احنا اتكلمنا عليها يا اولاد قبل كده، وهو الأوتموست جود فيث. هذا فيما يتعلق ب Now we shall start our discussion regarding the required conditions of insurance contract. In general, there must be an agreement between two or more persons. That's one of the most important principles of contracts in general. In insurance contract, the insurer or insurance company and the insured or beneficiary, insured and insurer, and in certain cases beneficiary, if that beneficiary is determined in the contract, consider parts of insurance contract. Parts, insurer and insured, must intended that their agreement will result in legal obligation, insurance coverage in exchange of premiums. Contract, insurance contract, must comply with the required statutory formulates that stipulated in relevant insurance law. The parts of agreement, insurer and insured, must have legal capacity to contract. For example, insured must be in mentally sound. Agreement is a subject of insurance contract, must be genuine and not be affected by factors such as mistake, misrepresentation, fraud, undue influence, and duress. Finally, insurance agreement or insurance contract must not be for a purpose or subject which is already illegal or contrary to public policy, as in the case of the insurance policy for shipment of legal drugs or weapons. Okay. شروط عقد التأمين. احنا قلنا يا ولاد ان عندي شروط عامة في عقد التأمين تتوافق وتتطابق وهي مماثلة للشروط العامة في العقود. لازم احنا قلنا عرفنا العقد ان هو اتجاه ارادتين في عكس الاحداث اثر قانوني، هذا الاثر القانوني شكل التزام، مش كده؟ تعديل، انهاء، الغاء.
التزام أو إنشاء التزام. طيب في عقود التأمين تجاه إرادتين، عندي إرادتين فأكثر. أوكي، يا إما الإنشور المؤمن، الإنشورر اللي هو المؤمن أو المؤمن عليه أو المستفيد كمان. أوكي، لازم تتجه إرادتهم لإنشاء علاقة قانونية. ده في عقود التأمين. إيه العلاقة القانونية دي؟ اللي هي الالتزام. إيه الالتزام؟ التزام هنا بتغطية تأمينية في مقابل أقساط التأمين. أوكي، ده لازم يكون واضح وصريح في شروط العقد اللي حضرتك بتعمله. ثانيا، لازم تكون الترمز، مصطلحات العقد، تعطي أو توضح بشكل واضح مانع من أي لبس أن هناك توافق بين إرادتي الانشورد بارتي، الشخص المؤمن عليه أو والمؤمن. لازم هنا في هنا اتفق، وهنشوف نماذج للعقود بهذا الشكل. يجب أن يتوافق، يظهر العقد وتظهر شروط التعاقد وتظهر الترمز او المصطلحات المستخدمه في العقد ان هناك توافق في الايرادات على شروط العقد. اوكي، كمان لازم يكون في اهليه قانونيه، ليجل كاباسيتي. واحنا قلنا يا اولاد الاهليه القانونيه دي لازم تكون متوفره، وخصوصا بالنسبه للطرف المتعاقد. طبعا الاهليه القانونيه دي للاشخاص الطبيعيه. اوكي، يجب كمان ان يكون الموضوع العقد حقيقي، لا يتاثر طبعا، ما فيهوش خطا، ما فيهوش تحريف، ما فيهوش احتيال، ما فيهوش اكراه. اوكي، يجب ان يكون كمان محل العقد قانوني، يعني ما يكونش مخالف للنظام العام والاداب العامه، زي مثلا ما يكونش فيه تامين على شحنه مواد مخدره حيازتها بدون ترخيص، او شحنه للاسلحه غير مشروعه. طيب، هذا فيما يتعلق بالريكوايرد كونديشنز. نيجي للريبريزنتيشن والفرق بين الكونديشنز والترمز of contract and representation in insurance contract. A person may be validly and effectively bound to a contract that another person has entered into, acting in former person name, if that agent has been granted the authority to act in the name of principal, then no further action will be required in order for the contract to bind the principal. If such agent acts without necessary authority to represent the principal or acts outside the scope of such authority, the latter must then ratify the contract in order for it to have binding effect. A general rule, granting of authority to represent the principal in the making of contract is subject to the same requirement of form as that applicable to the contract under consideration. When an agent acts upon instructions and on behalf of principal, but not in the principal's name, or where an agent doesn't reveal that it is acting as someone else's agent, only agent, not the principal, will be directly in such case bound to the contract concluded with the third party. However, principal has a duty to vice versa its agent to take
to take on all the obligation undertaken by the agent when carrying out the principal's instructions, or should such assignment be impossible to provide the agent with the necessary means with which to fulfill its obligation. في بعض الأحيان يا أولاد الشخص نفسه سواء كان طبيعي أو أنتيتي أو شخص اعتباري، أوكي، بيكون، وطبعا بالنسبة للشخص الاعتباري، الشخص الاعتباري لازم يكون له ممثل. الشخص الطبيعي ممكن يكون بيوقع بشخصه أو بوكيل عنه، الوكالة. هل ممكن، واحنا زي ما هنشوف يا أولاد، لازم كده في صدر العقد، يكون إيه؟ منصوص عليه، منصوص فيه على أن الموقع لهذا العقد الوكيل بصفتي وموجب عقد الوكالة، ونقول ونحدد رقم عقد الوكالة، ولازم تكون عقد الوكالة ده من مرفقات العقد. ليه؟ لأن مش معنى إن في وكالة إن هذه الوكالة تجيز التعاقد، ممكن تكون وكالة لا تجيز الإيه؟ لا تجيز التعاقد. طيب، الوكيل لازم يتصرف في حدود السلطة الممنوحة له. تصرف خارج نطاق هذه السلطة، فهنا بيكون العقد قابل للإبطال وليس باطلا. قابل للإبطال لصالح مين؟ لصالح الطرف الآخر. ليه إنه يجيز وليه إنه إيه؟ إنه يبطل. ده إمتى؟ مش لو ما فيش وكالة، لا، لو تصرف خارج حدود الوكالة. أوكي؟ لكن لو ما فيش وكالة خالص العقد باطل. طيب، لما يتصرف الوكيل في حدود الوكالة، أوكي، أو عندما لا يكشف الوكيل عن انه تصرف كوكيل لشخص اخر، فان الوكيل فقط هيكون ملزم بشكل مباشر بالعقد ده، العقد اللي تم ابرامه. ومع ذلك فان الموكل لديه واجب تجاه وكيله لتحمل جميع الالتزامات اللي تعهد بها عند تنفيذ تعليمات الموكل، اذا كان التنازل مستحيلا لتزويد الوكيل بالوسائل اللازمه اللي للايفاء او استيفاء الالتزامات. هذا فيما يتعلق بالريبريزنتيشن ان انشورنس كونتراكت. هنيجي بعد كده لنقطه مهمه جدا، وهي الفاليديشن اوف انشورنس كونتراكت. when a contract considered invalid, either depending on failing that renders it invalid, it may either become null and void, in which case it will not proceed as typical effect, or may rather merely become voidable. And there is a difference between void and voidable. In the case of voidable, it will be treated as valid and effective until actually avoided. And there's a difference between void and voidable. An interested party may invoke and nullity the contract at any time, and the court may declare contract null and void ex officio. Conversely, a contract may only be avoided. Allah.
So, so regarding to the validation of insurance contract, when a contract is invalid depending on failing that renders it invalid, it may either become null and voided, in which case it will not produce its typical effect, or may rather merely become voidable, in which case it will be treated as void and effective until actually avoided by another party. Any interested party may invoke a nullity of the contract at any time, and the court may also declare a contract null and void ex officio. Conversely, a contract may only be avoided by a party in whose interest is avoidable, is legally prescribed, and only within definite term from the date in which the following has caused to exist, unless a contract hasn't yet been fulfilled. In such a case, it may be avoided by at any time. The party that's entitled to avoid a contract may choose to confirm between confirming its validity expressly or implicitly, provided that the following had cause to exist, and that it is aware both of falling and of its right to avoid the contract and consider it voided. Both the avoidance and confirmation of the contract are retroactive, as is the declaration that the contract is null and void. Consequently, once a contract is avoided or declared null and void, the parties thereto must concurrently make restitution of whatever each one had supplied to the other party under the contract, or an equivalent momentary value in the case of restitution in kind if it is possible. Such retroactive force may not, however, injure the rights of bona fide third party who has good faith, bona fide, who have honorously acquired an interest in immovable property or in registered chattel. Partial invalidity will not initial that the whole contract is rendered invalid unless it is reasonable to conclude that a contract would not have been entered into without the affected part. For example, clauses which, contrary with a good faith, will consider null and voided. However, in most cases, the remainder of the contract will not be affected by such partial invalidity contract.
which has been declared null and void, or which had been avoided, may be converted to a different kind of contract, which would be considered valid under circumstances if the purpose of the party when entering and considering a contract, entering into the first contract would allow one to suppose that this is what they would have want to happen, and they foreseen the invalidity. Contract is said to be null and void if performance of the contracted obligation is impossible at the time of the contract has been concluded. A contract is also considered null and void if it lacks the required form. Such nullity is not effective in dealing with bona fide third party. Contract whose object is indeterminable, contrary to mandatory legal provision, or physically or illegally impossible to fulfill, will be null and void. A contract whose object is contrary with public policy or morality shall be also considered null and void. If, however, only a contract's purpose is contrary to mandatory legal provision or public policy or offensive of morality, it will only be null and void if such purpose were common to parts thereto. On contrary, a contract will be voidable if it was entered into by person whom lacking the capacity to act to signatory. It will be voidable also when one of the parts has been led to conclude it by another part fraudulent, okay, misrepresentation or non-disclosure of information by illicit threats from usuries practice on the part of third party, provided that such practice enables it to obtain excessive and unjustified benefits. However, in the latter case, the contract may be also modified exequative bono mistake as to the entity of the other party or as the object of the contract makes it voidable, provided that at the time of contracting, the other party knew or ought to knew, and there is a difference between knew and ought to knew that their identity or object of the contract constituted essential information to mistaken parties, so that had the truth been known on a contract, no contract would have been concluded, or it would have been entered into substantially different terms. A mistake concerning other motives are also renders. So, mistake concerning other motives are also renders the contract voidable, but only of contracting parts had recognized such motives to be essential regarding to
concluding contract. في النقطة دي يا أولاد بنتكلم على صلاحية عقود التأمين، ومتى يكون عقد التأمين صحيحا، ومتى يكون باطلا، ومتى يكون قابلا للإبطال. كقاعدة عامة، إذا كان موضوع العقد مخالف للنظام العام والآداب العامة فهو باطل بطلان لا يجوز التصحيح وليس قابلا للإبطال. أوكي؟ طيب، أي طرف في هذه الحالة يجوز أن يدفع بطلان العقد في أي وقت، والمحكمة هنا بتعلن يعني بتحكم ببطلان العقد. هذا الحكم يكون منشئ ولا كاشف؟ لا، يكون كاشف وليس منشئ، لأنه متعلق بالنظام العام والآداب العامة. فالحكم هنا ليس منشئا للبطلان ولكن كاشفا للبطلان. اوكي؟ على العكس من ده، في حالة القابلية للإبطال، القابلية هنا بتبقى مقررة لصالح الطرف الآخر. الطرف الآخر ده يا يقبل العقد زي ما هو كده ويعمل ابروفل، يعني في سبب يترتب عليه البطلان. على سبيل المثال، عشان نعرف كل فكرة، لو المؤمن، الشخص المؤمن على حياته عنده مرض خطير أو مرض درجة خطورة أقل، أوكي؟ ده سبب ان بطلان العقد مقرر لمصلحه مين؟ مصلحه شركه التامين. لها النهايه تدفع ببطلان وتعتبر العقد باطلا، وطبعا هو ما كشفش عنه، لو كشف عنه خلاص، لكن هو ما كشفش عنه. هنا بيتعارض معاه مبدا اوتموست كوتيت، مبدا حسن النيه. طيب، هنا سبب للابطال مقرر لمصلحه مين؟ مقرر لمصلحه شركه التامين. لها انها تعمل ابروفل، تقر بالعقد وتمشي العقد بالحاله اللي هو عليها، ولا انها تتمسك بالايه؟ بالبطلان. البطلان هنا او القابليه للبطلان هنا بتسري باثر رجعي. اوكي؟ شريطه ان يكون سبب القابليه للبطلان شركه تامين او الطرف اللي هو يعني متحقق لصالحه هذا الشرط مش على علم بيه، مش على علم ايه؟ بيه. ومجرد فسخ العقد او اعتباره باطل او قابل للابطال، دي في كونسيكونسز بتترتب عليه. اولها ان يجب اعاده الاطراف للحاله اللي كانوا عليها قبل التعاقد. يعني ايه؟ يعني لو شركه تامين خدت اقساط تردها له، اوكي؟ لو طرف من الاطراف خد اي منفعه يسددها او يرجعها للطرف الاخر. ليه؟ احنا بنخش تحت الامبريلا او المظله قاعده الاسراء بلا سبب، لا يجوز الاسراء بلا سبب. اوكي؟ طيب، العائد الباطل لا يجوز تصحيحه، هو باطل، هو نشأ من اساسه باطل منعدم، قابل للابطال. لكن هو هنا يا اولاد ممكن العقد الباطل ده يتحول لعقد تاني صحيح. اوكي؟ لكن بصفه عامه، بصفه عامه، لو كان شرط من شروط التعاقد باطل، يعني مثلا عارفين القانون مثلا ايه؟ 7 سنه 97 خاص بالتحكيم في العقود الاداريه. اللي نص ان بالنسبه للمؤسسات الحكوميه يجب اخذ موافقه الوزير المختص قبل ادراك شرط التحكيم في العقد. في حاله النزاع دي من البنود اللي بتبقى موجوده في ايه؟ في عقود التامين. اوكي؟ المفروض بنلجا للمحكمه المختصه. طب ده لو هي طبعا اشخاص، يعني شخص عادي، شخص طبيعي، مش شخص اعتباري عام. اوكي؟ عادي، ما فيش مشاكل انه يدرك شرط اللجوء للقضاء او يستبدله بشرط التحكيم زي ما هو عايز. لكن لو شخص اعتباري عام
قبل ما يدرك شرط التحكيم في العقود وفقا للقانون لازم ياخد ايه؟ موافقه الوزير المختص. يعني مثلا وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، وزاره الاقتصاد، اي مكاتب الوزاره. ما تدركش اشاره تحكيم في اي عقد من العقود بموجب القانون الا بعد موافقه الوزير المختص. هذه الموافقه قد تكون صريحه وقد تكون ضمنيه، احنا بنتكلم على عقود التامين في حاله نشوف اي نزاع. اوكي؟ طيب السؤال هنا بقى، ماذا لو تم ادراك شرط التحكيم في العقد بالمخالفه لاحكام القانون؟ اوكي؟ كان بدون موافقه الوزير المختص. هل بطلان هذا الشرط ينسحب الى بطلان العقد؟ بمعنى هل بطلان الشرط يترتب عليه بطلان العقد ام يبطل الشرط ويصح العقد؟ كقاعده عامه يا اولاد في العقود بصفه عامه خذوها قاعده عامه. امتى بطلان الشرط يترتب عليه بطلان العقد وامتى بطلان الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد؟ اذا كان هذا الشرط جوهريا في العقد بحيث ان لا يمكن فصله عن العقد. على سبيل المثال اذا كان الشرط متعلق بالرضاء بالمحل السبب اللي هم اركان العقد، فهنا بطلان الشرط يترتب عليه بطلان العقد. يعني اذا كان موضوع التامين مخالف للنظام العام والاداب العامه زي ما كنت بقول من شويه، اذا كان التامين على شحنه مواد مخدره، فهذا شرط باطل. بطلان ايه؟ بطلان محل. طب هل يجوز تصحيح هذا البطلان؟ لا. بطلان الشرط هنا يترتب عليه انسحاب البطلان للعقد بكامله. اما شرط التحكيم على سبيل المثال، هل يترتب على بطلان هنا؟ طبعا اذا ادرج بالمخالفه لاحكام القانون هنا يعتبر الشرط باطل. هل يعتبر العقد باطل؟ لا. ليه؟ لان هنا هنرجع للقاعده العامه، هو قضاء المحكمه المختصه، وبالتالي بطلان الشرط في هذه الحاله لا ينسحب الى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد. يبطل الشرط ويصح العقد. خلي بالكم النقطه دي كويس قوي يا ولاد، لان اكيد ما فيش اي امتحان هيخلى منه. طيب وزي ما قلنا ان القابليه للابطال مقرره لمصلحه مين؟ مقرره لمصلحه الشخص اللي هو الطرف الاخر. ليه انه يتمسك بيه وليه انه يدي ابروفل وبالتالي لا يتمسك بيه. طيب نيجي للتيرمز اوف كونتراكت. terms of contract. A contract, insurance contract, is made up many clauses, provisions, more provisions. However, the most important clauses in the contract are the terms of contract. Terms of contract, which are the obligation owed by the parts to each other under the contract. The terms of contract that set out the parts' respective rights and duties under the contract. If a party fails to act as required by the contract, such party then shall consider or then shall consider a breach of contract and may be sued as a result. So, the party of the contract usually state the terms of the contract expressly, that is, in writing or orally, or both of them. Terms may also be implied in the contract by code, statute, or custom. The terms of contract, whatever, express or implied, have varying degrees of importance, and as such, breach
of an important or major term of the contract will attract wider and serious remedies as compared to the breach and an unimportant or minor term, namely and warranty. Finally, terms of the contract may not only confer right on one or both of the parts, but may also restrict or exclude a party's rights. Before examining the terms of the contract in detail, we must at first distinguish between two important terms, between terms of the contract and the representation of the contract. A term of the contract is a part. Term or clause or provision of the contract is considered a part of contract, while representation is a statement of fact made by one party which includes the other party to enter into the contract, to enter into the contract. A term is a part of contract, and representation is a statement of fact made by a party which includes the other party to enter into the contract. So it is not considered a part of contract, contrary with a term. Distinction between term of contract and representation of contract is important because the remedies available where there is breach are different. If a statement is held to be a term of contract, failure to comply with it shall reflect a breach of contract, entitling the innocent party to a remedy for breach of contract. If, however, statement is held to be a mere representation, the innocent party could not claim that there had been a breach of contract because statement was not a term of contract. Innocent party's remedy, if any, is to seek to have the contract set aside or claim damage for misrepresentation. The basic test for determining whether statement made by party to a contract is a term or mere representation depends on the intention of the party. In considering the intention, the court have adopted objective test. It is sometimes supposed that the court must look into the minds of the parties to see what they themselves intended. That is a mistake. In fact, the question of whatever a warranty was intended depends on the conduct of the party, on their words, behavior, rather than their thoughts. So, if a reasonable person would reasonably infer that warranty was intended, that would suffice in ascertaining the intention of the party as to whatever statement was intended to be a term or mere representation. The court had approved some principles. Such principles as the following. One, importance of the statement. Importance of the statement. A statement is likely to be a term of contract when it is
of such importance to the person to whom it is made that if it hadn't been made, he or she would not have entered into the contract. Verification is the second principle. Verification means that the statement is not to be a term, a contract, which shall not consider a term of contract, if the maker of such statement, okay, asks the another party not to rely on it without verifying its truth. The third principle, special knowledge of the statement maker. If the statement maker had some special knowledge or soft skills compared top the other party, the statement may be held to be contractual term. Even on another hand, another party is the parties degrees of knowledge are equal, or if the person to whom it is made has agreed knowledge, statement may be held to be mere representation. شروط العقد. أي عقد يكون من مجموعة من الشروط. طيب. شروط عقد التأمين هي الشروط اللي بتحدد حقوق والتزامات الأطراف في العقد. وبالتالي فإن شروط العقد هي المنوط بها تحديد حقوق والتزامات كل طرف من أطراف عقد التأمين، سواء مؤمن عليه أو المستفيد. كمان بتحدد الإجراء الذي يتخذ أو الذي توافق على أن يتخذ في حالة إخلال أي طرف من الأطراف بالتزاماته. طيب. في بعض الأحيان طبعا احنا قلنا العقد شريعة المتعاقدين، وإن في العقود الرضائية الكتابة ليست ركن من الأركان، ولكن هي وسيلة إثبات. في بعض الأحيان بيكون هناك بعض النقاط التي لا تعد من قبيل الشروط. طيب، ايه البوينتس اللي بتبقى موجوده في العقد وما تعدش من قبيل الشروط؟ وايه البوينتس اللي بتبقى موجوده في العقد اللي بتعد من قبيل الشروط؟ بصفه عامه، كل ما يدفع الطرف الاخر للدخول في العقد لا يعد من بين الشروط. اوكي؟ وبالتالي الشروط هي اللي بتحدد شروط العقد او بنود العقد، هي اللي بتحدد حقوق والتزامات الاطراف والاجراء او النتائج اللي هتترتب على الاخلال بهذه العقود والالتزامات. طيب، لو كانت هذه الشروط غير واضحه، او ازاي تقدر المحكمه تميز بين النقاط التي لا تعد من قبيل الشروط والنقاط التي تعد من قبيل الشروط؟ هنا اختلف الفقه. بعض المحاكم اعتمدت يقول لك لا، انت شوف انت محتاج انك تشوف نية المتعاقدين، يعني تخش جوه دماغهم، ده صعب جدا. لا، ده مش صحيح. ولكن هنا ايه؟ بنلتمس هذه النية او بنتوصل اليها من ايه؟ من سلوك الاطراف. اوكي؟ بنعتبر النقطة دي شرط لما بيكون لها أهمية، بمعنى إن الكونتنت نفسه لو ما كانش موجود
ما أبرم هذا العقد، ما أبرم هذا العقد. أوكي. كمان هنعتبر إن هذا البند أو النقطة غير جوهرية إذا طرف من الأطراف اشترط إنه يجب إنه يتحقق الأول. يعني مثلا جه المؤمن والمؤمن شركة تأمين والمؤمن عليه، واتفقوا إن التأمين على الحياة مثلا، إن على شركة التأمين إنها تتحقق من الحالة الصحية للإيه؟ للمؤمن. أوكي. يبقى هنا إيه؟ لما يظهر مرض خطير، أوكي، في هذه الحالة هنا هيبقى مسؤولية مين؟ مسؤولية شركة التأمين. وبالتالي لا يجوز لشركة التأمين هنا إن هي إيه؟ تدفع ببطلان العقد. ليه؟ لأن هي اللي كان عليها التيقن وفقا لشروط العقد من الحالة الصحية. كذلك الحال في بعض الأحيان بيبقى البيان ده خاص بأحد الأشخاص اللي لهم خبرة خاصة أو مهارة خاصة. هنا بيعتبر شرط في إيه؟ شرط في العقد. طيب نيجي بعد كده للكلاسيفيكيشن of terms of insurance contract. There are two types of terms of insurance contract. There are express terms and implied terms. Express terms of the contract are the ones which the parts themselves set out in the contract. Set out in the contract. These terms may either be written or oral, unless the statute expressly stipulates the form they have to take. They may also be made by a way of a reference in the case of standard form contracts, or they may otherwise be negotiated by contracting parties. Courts interpret express terms objectively, laying aside what a party really meant while suggesting the term and what the other party may have understood such term. An objective standard in such a case is a standard of reasonable person, reasonable term. This construction factor is in a range of circumstances, including the real words used by the past, custom, and usage of certain terms. And also, the terms of contract have to be read alongside the existing circumstance at the time of making the contract or considering the contract. The payroll evidence rule is also applicable to a large extent because it doesn't allow for admitting of evidence basing on extreme circumstance to vary the external circumstance to vary the express terms of the insurance contract. But this rule applies strictly to the existence of the term in the insurance contract and doesn't govern evidence that may be tendered to challenge the validity of the contract. That's where about express terms of the contract. What about implied terms of the contract? Implied terms of the contract may be implied in a contract either as intended by the parties or by the statute.
So implied terms are the terms which, though not expressly stated by words or conduct, are implied to give effect to the assumed intention of the parts. The three-way through which the term may be implied into the contract are custom, statute, and codes. Implied terms implied in fact, they are not expressly provided for in the contract, but it is implied that parts intended to incorporate them. Terms implied in fact, also known as uh, ties, ties terms, and these terms which are so obvious that the parts must have intended them to be included in the contract in order to give business efficacy to the contract. The implied terms must be both obvious and necessary. Therefore, codes will not imply a term into contract merely because it's reasonable to do so. The test, which is often used by the courts, is implying a term in the contract is officious by standard. Prima facie, that which is any contract is left to be implied and need not to be expressed in something so obvious that it goes without saying, so that if while the parts were making their bargain, the officious bystander were to suggest some express provision for in the agreement, they would testily suppress him or her with a comment, oh, of course. For a term to be implied, a following condition must be satisfied. One, must be reasonable and equitable. Two, it must be necessary to give a business efficacy to the contract so that no term will be implied if the contract if effective without it. it. So it must be obvious that it goes without saying. Fourth, it must be capable to close expression. Fifth, it must not uh, contract any express term of the contract. Terms applied by statutes. Terms applied by statute are those terms that are implied into contracts based on the rule of law or public policy and not on the intention of the parts. Purpose of terms implied by the statute is to provide some form of protection to the working party from exploitation by strong party, often the weaker, such as purchase, particularly consumers, may not have the same bargaining power as the sellers. Examples of contracts to which terms are implied include the contracts of soul of goods, landlord and tenant, and master and servant. Whatever parts
wanted to include them in their contract or not is irrelevant. These terms are binding to the parts by operation of law and are contained in statute. Nature of contractual relationship are also determined whether the whether the contract may be governed by certain implied terms. This majority points this majority points of professional relationship. For example, advocate has additional obligation in the contract imposed on him or her by the Advocates Act, which may not even be taken to his client. Terms implied by custom or usage means that an established practice or usage in a trade, profession, locality, type of transaction, or between parts, it is a well settled principle of law that a contract may be a subject to the terms that are sanctioned by custom. Though they haven't been expressly stated or mentioned by the parts. Baron Pauk is explaining the rationale of implying terms in the contract on the basis of custom had the following to say. It had long been settled that commercial transaction extrinsic evidence of custom and usage is admissible to annex instance to written contracts in matter with respect to which they are signed. The same rule has also been applied to the contract in other transactions of life in which known usage have been established and prevalent. And this has been done upon the principle of presumption that in such transactions the parts didn't mean to express in writing the whole of the contract by which they intended to be bound, but to contract with reference to those known usages. Well, an express term of the contract contradicts or conflicts with the custom. Then an express term will prevail, and a legal custom can be imported or incorrupted into a contract. Only a legal custom can be imported or incorporated into contract only if there is nothing in the express or necessarily implied terms of the contract to prevent such inclusion, and further that custom will only be imported into contract where it can be imported consequently with the tenor of the document as a whole. It is not easily to establish the existence of particular custom or usage.
The custom or usage must, in words of Andrew Thomas, philosopher Thomas, okay, certain in the sense that the practice is clearly established, it must be nurtured in the sense that it is so well known in the market in which it did alleged to exist that those who conduct business in the market contract with the usage of implied term, and it must be reasonable. In summary, the custom must be generally known, one, known, clear, reasonable, and must not conflict with the common or stated law. The court may admit evidence relating to certain custom that governs that trade only supplement, but not to vary the already terms agreed upon by the parties. Terms implied by contract finally means that although it is not a duty of courts to insert a term into contract, it's not a duty. It is not a task of court to insert a term into contract, but rather interpret contract codes at times to imply terms to give a contract business efficacy. Rational for such codes intervention is that since the party intended to create binding contract, they must have intended to include terms to make the contract. The codes will imply two types of terms into the contract. Terms implied in fact, terms implied in law, terms implied in fact, terms implied in law at first. In law cover many classes of contracts, such as contracts of employment, contracts between a landlord and tenant. In tenancy agreement, for example, the landlord impliedly. So, regarding two terms implied by codes, although it's not a task of codes to insert terms into contract, but rather to interpret contract, codes at times to imply terms to give a contract business efficacy. The rationale of such codes intervention is that since a party intended to create a binding contract, they must have intended to include terms to make a contract. The codes will imply two types of terms. Terms implied in fact, terms implied in law, terms implied in fact. If the terms implied in law many clauses of contract, such as contracts of employment, contracts between landlord and tenant. And tenancy agreement, for example, landlord impliedly convenes that the tenant shall enjoy quiet possession, and the tenant impliedly agrees not to commit waste. Similarly, in a contract of employment, if the employee impliedly undertakes, for example, that faithfully serve his employer, and that is reasonably skilled. The employer, on the other hand, blindly undertakes that he or she will not
require the employee to do unlawful act and that he or she will provide a safe promises. A safe promises. بنتكلم في النقطة دي يا أولاد على تصنيف أو تصنيف شروط العقد التأمين. بصفة عامة هناك نوعان من البنود. بنود بتتضمن ضوابط صحيحة صريحة، البنود بتتضمن التزامات صريحة، وبنود بتتضمن التزامات ضمنية. واحنا قلنا ممكن تكون البنود دي مكتوبة أو غير مكتوبة. اوكي. عندي كمان شروط اسمها شروط إحالة، ودي بتكون في الستاندرد موديل. دي بيحال فيها لمرفقات او ملحقات العقد. وهناك شروط بيتم التفاوض بشأنها، وده الفرق بين عقود التفاوض والعقود المفاوضة وعقود الإذعان. مش كل الشروط بتكتب في العقد صراحة، في بعض الشروط بيتم فيها الإحالة لمرفقات العقد، ويمكن احنا ما بننصحش الإحالات الكتير. الإحالات لها حالات محددة وهنتكلم عليها. تمام. المحاكم بصفة عامة دورها ايه؟ دورها تفسير العقود ولا تتدخل في إبرام العقد أو إدراك شروط في العقد كقاعدة. المعيار الموضوعي هنا اللي هو طبعا المعقولية، الريزونبل بيرسون طبعا. اوكي. الشروط الضمنية طبعا دي بيتم تضمين الشروط دي في العقد اما على النحو المفروض من قبل الاطراف او بموجب القانون. طيب. المصطلحات الضمنية تبقى يعني مفهومة ضمنا وليست صراحة. اوكي. المصطلحات الضمنية زي ما قلنا ما بيبقاش موصى بيها، لكن هي زي ما قلنا بتستشف من بنود العقد. لكي يتم تضمين مصطلح ما في العقد يجب ان المصطلح ده يتوفر فيه مجموعه من الشروط. اولا لازم يكون معقول ومنصف. اي شرط او اي بند لازم يكون معقول ومنصف. اوكي. فعال، يعني من الناحيه التجاريه فعال، واضح. اوكي. قادر على ان هو يعبر عن نفسه، نفس المصطلح او سواء المصطلح او الشرط او بند العقد ما يتعارضش مع بند اخر من بنود العقد. وهذه الشروط اللي يجب توفرها في بنود العقد. يبقى الشروط اللي يجب توفرها في بنود العقد والمصطلحات التي تدرج في العقد لازم تكون واضحه. لازم الشروط نفسها يكون فيها نوع من الانصاف، مفيش اجحاف، لان لو في اجحاف ده مبرر، بيدي مبرر للطرف اللي هو تعرض لهذا الإجحاف إنه يلجأ للقضاء عشان يعدل شروط التعاقد، ودي حالات استثنائية خروجا عن الأصل أن العقد شريعة المتعاقد. لازم يكون النص نفسه واضح. بنبعد عن المعاني الضمنية. ما يكونش في تعارض بين الشرط ده وشروط العقد الأخرى. طيب، عندي شروط بينص على القانون. اوكي. طالما القانون ألزم الأطراف بالتزام معين فلا يجوز تضمين العقد شرطا يخالف صحيح القانون. اوكي. طيب، الغرض من الضوابط اللي نص عليها في قانون التأمين، نص عليها المشرع في قانون التأمين، انها بتضمن الطرف الضعيف. الطرف الضعيف مين؟ الشخص المؤمن عليه او الشخص الطرف الاخر في عقد التأمين هو الطرف الضعيف. زي قانون العمل زي ما قلنا، الطرف الضعيف هو العامل، الطرف القوي هو صاحب العمل. العقد، ولو تتذكروا احنا قلنا الكلام ده يا اولاد في عقود العمل، قلنا ايه؟ لو كان العقد يتضمن شروط تفضيليه في مصلحه العامل، هتسري العقد، هتسري الشروط دي على، او هتسري الضوابط دي على
اللي منصوص عليها في القانون. وكذلك العقد في عقود التامين. لو عقد التامين بيتضمن شروط تفضيليه في مصلحه الشخص المؤمن عليه، اوكي، هتسري شروط التعاقد على الشروط الموجوده في القانون او الضوابط الموجوده في القانون، لان هو الغرض من القانون ايه؟ قانون التامين زي قانون العمل ان يوفر حمايه للطرف الضعيف. الطرف الضعيف مين؟ الشخص اللي بيبرم او اللي بيعمل وثيقه تامين مع شركه التامين، هو ده الطرف الضعيف. فالغرض من من قانون التامين زي الغرض من قانون العمل توفير حد ادنى من الحمايه للطرف الضعيف في التعاقد، وهو طبعا الشخص المؤمن عليه. طيب، كمان قلنا يا اولاد ان عقود التامين من العقود العرفيه، يعني العقود اللي هي طبعا بيرجع فيها الريفرنس بتاعها العرف اللي بتسير عليه العمليات التامينيه. وبالتالي العرف هنا يعني ايه؟ يعني العادات الاكثر استخداما في مجال هذا النشاط. نشاط ايه؟ نشاط التامين. هو اللي بيسر. مين اللي بيحدد ده؟ المحكمه. اوكي. طيب، عشان العرف ده يكون ابروفد لازم تكون الممارسه ليه محدده بوضوح. اوكي، بمعنى ان الاعراف رسوخ التامين درجت عليها. اوكي، يعني اصبحت عاده في مجال التامين. اوكي، مين اللي بيحدد ده؟ المحكمه، بس بناء على كليم بقى، ادعاء من الطرف المتقاضي. اوكي. طيب، المحاكم زي ما قلنا دورها تفسير العقود، وزي ما قلنا تفسير اراده المتعاقدين. هذا التفسير المفروض طبعا احنا بنرجع فيه ل يعني طبعا حقيقه ما اتجهت اليه الاراده، لكن المحكمه بتخش جوه دماغهم، ولكن بيفسر من سلوكهم ومن الفاظ العقد اللي هم اتفقت ارادتهم عليه. هذا فيما يتعلق بشروط التعاقد. هيبقى فاضل لنا الكونتنت اند effects of insurance contract، ودي هناخدها في محاضرة بكرة يا أولاد along with the legal rules of acceptance, the terms of contract and content and parts of insurance contract. ودي إن شاء الله برضه هنشير ليها تاني في المحاضرة الجاية بكرة، محاضرة بكرة إن شاء الله يا أولاد. هنكتفي بالقدر ده في محاضرة النهاردة، ولو في حد منكم عنده استفسار أو عنده سؤال يتفضل. أي استفسار، أي سؤال فيما يتعلق بالمنهج كله، فيما يتعلق برضه